Hi makle, so welcome back to my class. So ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ I'll explain question number 32 ಆಯ್ತಾ. So major ಆಗಿ ಈ question ಅಲ್ಲಿ symmetric ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ express a matrix as sum of symmetric ಮತ್ತೆ skew symmetric ಆ question ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ I feel because ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕರ್ಗೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಒಂದು 3-4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ I'll explain all of those. ಸೊ ಕೊನೆ ತನಕ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. Question: express the matrix as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. Okay, so for the first formula you take like this. So A is equal to P plus Q. This is the first formula. So take P is equal to half of A plus A dash. Half of A plus A dash. So this is P. And the Q is half of A minus A dash. Okay, half of A minus A dash. So you have to write these three formulas. So then A dash barkoli. So what is A dash? A dash is equal to row na column and the column row barkolodu. So it becomes 3, 3 minus 2 and minus 2, right? Yeah. So now we'll find out P. So P is equal to half of I'll take bracket here. So A plus A dash. So it is 3 minus 2 minus 2. Okay, plus this. 3 minus 2, 3 minus 2. Yeah, if you add these two, you get 3 plus 3 is 6 alva. So 1 by 2. 6, 3 minus 2 is 1. Minus 2 plus 3 is 1. And minus 2, this one is minus 4. Okay, so this is what it is. It is P. Next to Q. So Q is equal to half of A minus A dash, right? So it is 3 minus 2 minus 2 minus of 3 minus 2 3 minus 2 is equal to half of, so 3 minus 3 is 0, 3 minus of minus 2 is 5, right? Next minus 2 minus of minus 3 is minus 5, and this is 0. Yeah, so we all know A plus A dash is symmetric and A minus A dash is skew symmetric alva. Yeah, so we just add these two. Okay, so A is equal to P plus Q now. So P is half of 6 1 1 minus 4 plus half of Q is this one. So 0, 5, minus 5 and 0. Okay, so if you take half common and add them, so you get 6 plus 0 is 6, 5 plus 1 is 6, 1 minus 5 is minus 4, and minus 5 plus 0 is minus 4, sorry, yeah, minus 4. So now if you divide this by 2, what do you get? I'll just write here. So if you divide everything by 2, you end up getting 6 divided by 2 is 3, minus 2 and minus 2. So this is what A, right? Yeah, so this is what it is. So A namge idu A ittu, so we got that A. Ashta aita. So this is what you have to follow. So just follow this procedure, easily you will get this aita. So idu one of the easiest important question for your examination. I feel ಇದು ಬರ್ಬೋದು ಈ ಸತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. Practice well. Okay. Yeah, next question. Find X. So 3 matrix they have given. So what is the order of this matrix? This is 1 cross 3 alva. 1 cross 3. This is 3 cross 3. Okay, so we'll multiply these two. So if you multiply, we end up getting 1 cross 3 matrix, right? So we'll take X minus 5 and minus 1 into the other matrix. 1 0 2 0 2 1 and 2 0 3. Okay, so now we'll multiply these two. So we end up getting 1 cross 3 matrix. 1 cross 3. So 1 row, 3 columns will be there. So first row into first column. So X into 1 is X. Minus 5 into 0 is 0.
minus 1 into this one is minus 2. So first row, first column is done. Now second one is first row, second column. So x into 0 is 0. So minus 10 and 1 into 0 is 0. Okay, we'll write 0. Next, x into this one is 2x minus 5 minus 3. Okay, so I multiplied these two. So we got 1 cross 3 matrix. So I'll just rewrite this. So it is x minus 2, this is minus 10, and this is 2x minus 8, alva? 2x minus 8. So this is 1 cross 3 matrix. Okay. Now, idu into E matrix, alva? So I'll write this here. X minus 2 minus 10, 2x minus 8 into this matrix. So x 4 and 1 is equal to 0 matrix kottidare. So we'll take that off. So now this in x minus 2 into x is x of x minus 2. So what is the order of this matrix? Idu 1 cross 3, idu 3 cross 1. So the order of the matrix will be 1 cross 1. So only one element you will get it, right? Yeah, so adan madidre saako. X minus 10 into 4 is minus 40 plus 2x minus 8 is equal to 0. Yeah, so this to solve aito. Then x square minus 2x minus 40 plus 2x minus 8 is equal to 0. Okay, ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ? minus 2x ಮತ್ತು plus 2x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. x square minus 48 is equal to 0. x square is equal to 48. So x square is equal to 48 ಆದರೆ what is x value? X is equal to square root of 48. So 16 3s ava. X is equal to so 4 root 3 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? X is equal to plus or minus 4 root 3 is the answer. I hope ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕಂಡ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ಲೈಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಲೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಷ್ಟೇ. ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Rest of all easily will do it. So no issues in this. Okay, next ನೋಡೋಣ. So next ಇದು ಕೂಡ I feel that this time it will come in the second exam. So practice ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ f of x into f of y is equal to f of x plus y ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So f of y ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. So ನೀವು ಬರ್ಕೋಬಿಡಿ ಅದನ್ನ. Okay. So f of y is what? f of x ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ x ಜಾಗ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ y ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so this becomes cos y. This becomes minus sin y. So 0. Next here it is sin y, and this is cos y. So 0, and it is 0 0 1. Okay, this is f of y. So now we'll find out f of x into f of y. So this into this matrix. So f of x into f of y, we get a big matrix now. Okay, so cos x, this row into this column. Okay, so cos x into cos y is cos x cos y minus sin x sin y. So 0 into 0 is 0. Okay, now first row, second column, this column, sorry, cos x minus cos x into sin y minus sin x into cos y. Okay, the last one row is 0 because 0 into anything is 0, yeah. So you get 0 there. Now second row, first column. Yeah, second row, first column. So sin x into cos y, sin x into cos y. Next cos x into plus cos x into sin y. Next 0 into 0 is 0. Okay, now second row, second column. So ಏನಾಗುತ್ತೆ sin x into then ಆಗುತ್ತೆ minus sin y, minus sin x sin y. Next cos x cos y plus cos x cos y, and ಇದು 0. Okay,
ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇದು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 0 0 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಿಬೋದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗೊತ್ತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ವೈ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈ ಜಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್, ಬಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬರೀ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ, ಇದು 0. ಸೊ ಇದು 0 0 1. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅಲ್ವಾ. ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಂಡು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. So next one, if A and B are invertible matrices of same order, then prove that AB the whole inverse is equal to B inverse into A inverse. Okay, ಇದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ AB ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, A ಇಂಟು A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, A ಇಂಟು A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ. ಕರೆಕ್ಟಾ? A ಇಂಟು A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರನೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಟೇಕ್ ಎ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಬಿ ದ ಹೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ಎ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಬಿ ದ ಹೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಎ ಬಿ ದ ಹೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಅದು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಬಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ದ ಹೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗೇ ಇರಲಿ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಕಡೆ ಸೈಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಐ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಬಿ. ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ. ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎ ಇಂಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಐ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಇಂಟು ಐ ಇಂಟು ಎ ಬಿ ದ ಹೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಐ ಅಂದರೆ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟು ಐ? ಎ ಇಂಟು ಐ ಅಂದರೆ ಏನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಇಂಟು ಎ ಬಿ ದ ಹೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಇಂಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಬಿ ದ ಹೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬರೀರಿ ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಂಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಇಂಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬಂದು ಐ. ಓಕೆ, ಐ ಇಂಟು ಎ ಬಿ ದ ಹೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಇಂಟು ಎ ಬಿ ದ ಹೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರೀ ಎ ಬಿ ದ ಹೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಎ ಬಿ ದ ಹೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಇದು 3 ಮಾರ್ಕರ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪಕ್ಕ ಇದು ಬರ್ಬೋದು. ಇದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾವುದು ಸಮ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವೆಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಇದೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. So don't forget. Okay, thank you children.